এই দেখেন কাকে পাইলাম। Hello there, assalamu alaikum. This is Mamoon. You are watching Solo MC Rider. I hope everyone is doing well. আজকে আমি একটা স্পেশাল ব্লগ বানাবো। It's a very special day for আমার ছোট ভাই। আজকে ওর ওয়েডিং ডে, আর ভাবলাম একটু ছোটোখাটো ব্লগ করে আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই কীভাবে এখানে আমাদের ইউএসএতে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। সো দেখতেছেন আমি কীরকম টায়ার্ড অ্যাকচুয়ালি। লাস্ট কাপল ডেজ অনেক বিজি অ্যান্ড ঘুম টুক হইতেছে না ঠিক মতো। আজকে আমার টেসলা ইলেকট্রিক গাড়িটা আজকে ইউজ করবো আর কি। সো এখন যাচ্ছি আর কি, একটু ওয়াশ করে ওকে প্রিপারেশন করবো, আর I'll show you guys. So hopefully you guys enjoy this video. আমি এখন কার ওয়াশের দিকে রওনা দিচ্ছি, আর কার ওয়াশ করে এসে আমি গাড়িটাকে একটু সাজাবো আর কি। যে ফুল টুল দিব না মনে হয়, বা ওই যে হয়তো কিছু রিবন দিয়ে একটু জাস্ট ছোটোখাটো করে একটু সাজ দিব। Car wash is complete. The car looks good. It's a very nice job. And আপনারা যদি খেয়াল করেন আমার প্লেটটা একটু খেয়াল করে দেখবেন, হয়তো বুঝতে পারবেন এখানে what is the meaning of it. And everything looks nice. Good. Thank you my friend. Thank you so much. Yeah. Okay. এই একটা স্টোর আছে এখানে, বলে মাইকেলস, দি আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস এর স্টোর আর কি। এখানে সব রিবন টিবন এগুলো পাওয়া যায় আর কি, ফেক ফ্লাওয়ার্স এন্ড স্টাফ লাইক দ্যাট। এখান থেকে দেখি কিছু জিনিস কিনে বাসায় নিয়ে যাব ডেকোরেশন করার জন্য। নিজেই করতে হবে অফকোর্স। এই দেখেন কাকে পাইলাম। ছোট ভাইয়ের বিয়ে না আজকে। হ্যাঁ, সো এখন আসলাম আর কি। হ্যাঁ, বেগ দে। আমি ভাবলাম আপনি বলছেন যেহেতু একটা ব্লগ করতে, সেজন্য ট্রাই করতেছি আর কি। হ্যাঁ, ওই যে আমি ওইটাই দেখতে চাইতেছি কিভাবে হয়, কেমনে হয় বিয়ে। আচ্ছা, ওকে। আর আসলাম আর কি, যে গাড়ি সাজাবো, গাড়ি ওয়াশ করে নিয়ে আসলাম, এখন নিজে নিজে সাজাবো আর কি। হ্যাঁ। Alright bros, we are ready, heading to the hall to get my brother ready. Look at the car, how it came out. Not bad, just very simple. And that's my brother is getting married. He is the one. Alright guys, we are here at this country club. There is me and my wife right here. Chittagong and Sylhet right here. Okay. So we are expecting almost like 650 to 700 guests. So it's going to be pretty full here. 600-700 আত্মীয়-স্বজন আসবে। Is everything? A lot of work, right? Still have, yeah. This is the man behind that show, right there. Right there. Creative idea. All fresh flowers too. Wow. After the wedding, I want you guys.
all the guests are started to come in. Probably gonna do a time lapse for you guys, but it's gonna be a lot of people. Due to the music, I will have a copyright thing, so I'm not going to be able to give you guys audio. So just watch. Everybody. Who you are? Introduce us. What's our name? We are the Chaudhary family. We are the Chaudhary family. Yes. And what is that family? And the Hawk family. You won't be able to hear us. You want us to scream again? Alright, scream 1, 2, 3. All the brothers go. Let's go take pictures with the family. Let's go. It is with my greatest privilege. I would like you all to gather your hands for the newlyweds. Let me have Tasneem and Rashid, everyone. Keep it going. I would like to have everybody gather their hands for these two. There you go, ladies and gentlemen, one more time, give it up for them. Coming in our wonderful room. Ladies and gentlemen, one more time, as our bride has put the girl in our room. Ladies and gentlemen, gather your hands for the bride and groom as they are cutting the cake. Ladies and gentlemen, as our bride and groom are stepping